Ninawikwatio kana ni watindane saa ido tunanusu sia wiyo sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo ndio dhocha tutambani ingi namuthia indi mbena latukumbanisie kwa ukuvi. Alatukumbanisye ni vamwe na ula unaiseneta mwolote Sylvia Kasanga kwenda silikali nena yeke kuvinyi ya silikali sia mitiyoko na kule chailovia. Silikali kuendeka ya ili maunuma uitinika na mwene ndi atetheke maswitali ni ondhe. Amani wa skulu ni wa musingi wa kalati ne mwingi kukulia matethewe kwa kanyumba ya kukoma ila ya vieni mwakimidha ndatumethelu. Na maskota mbe wangilili alameka laki sakini chaka suitwa dhriva kwenda silikali ili kilila maika kudhuwe kuma kithekani kiu. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethiana na udhocha nyeni toa Robert MUTUKU na keterisia mwende etwalula Mauvoo kwanzia ya meko. Ula unaiseneta mwolote mbunge nembitu mwandu Sylvia Kasanga ni waweta kindu kila kiendeye oyu kwa silikali sia kaunti kukosa ilovia sia kutoa isa udhukome wasio ta kindu kite kueleka ni kwithiwa wanaivindani ya ikuwe ya corona kaunti sia inilovia mbeanu sia kuitonethia kuende sia udhukome wasio. Mwandu Kasanga eweta kuvata kaunti mbesa sio tikinduke sio na silikali ni ya ile unenga silikali sia mitiyuko vata wambe ndini wa uwanya wa ilovia sia silikali otono mwandu kwitu Benjamin Mwaka ukuelesya. Ulona Senator mbunge ni navitie ya Senate mwandu Sylvia Kasanga weta vive na dhina munene kukonya mwana wa silikali sia mitiyuko. Hivi ndani silikali nene yende kuya dhina mbeza sia kuyana muvyano wa kinandu. Mwandu Sylvia weta nongina mbunge ya Senate ya oyu yukunwa ni medho makaliku na ofisu wa Mosumbe kumana nikiyo silikali sia kaunti si uthina oyu kukwata akiyo ki katiba ilovia sia kutoa isi udhukomi kauntini. Mbe yune tukuiwa kana mena miai ina mbesa itatumwa kwa kaunti sietheo. Na kusema ukweli onela kwa ina COVID tutabikabu tubikie. Na yu tuikulia niki serikali ino ya yulu ni chao chende yeku ya yulu kitumie serikali sietheo itakwata mbesa sio. Na worst still nila tuona kana batitha mbesa sia kwika maendeleo. Nundu nenge mbesa wethe ikoka sia kwiba maloni na sia kwiba misala yeyoka mbesa sia kwika development sikauma ba. Na still tuna county mbingi mono sio deal na maundu ma pending bills. Mata naambia kwanza kuiba mabila la matialete kwa serikali lesu inabitie. Sylvia oinginwa weta kana serikali nene ni ya ile kuelesea enende uwo kukonyanguza nisio isi kusia mbesa katika serikali sia mitiyuko na muvyo wa kinandu ni kwithwa thi no itha no ivango thiasa ya kuminana na uthukumi wa serikali sia county. Twaende yu without a doubt nitukuona kana devolution ito yuyu ye at stake. Yuni twale kwambia kutuika worried ta wananchi na tutikulia ni kwitha serikali yenu itendo support devolution kweli. Nundu priority onenge counties mbesa yendieba na counties sio sialetha sisi ambe sio nengwe mbesa sio. Na taumwe wa maseneta halama na imbunge ni betu mwandu Sylvia Kasanga nwaweta ni kindu cha kumacha kuona serikali yao yuye na mivango na mbesa sia kuvingwa na kuambia milati kuthukanyo ya maendeleo kauntini sia kivathukanyo indi vaina mwelekeo mutheuwa undu wa kutetha isia serikali sia kaunti sia yumia mathinani makitai alasie kwa oyu. Tuona undu national government ikui round inenganite tuasio project sia mbesa sia yolo development projects. Whereas kiuni kindu kiseo no sioni kana tuone kana national government ni kushughulikia na inchi onde regardless of ala twakunie kula no kindu kiseo. Lakini no twetele tuone project isu sitikika. Yu kilacho tuma twaile utuma tuitweka worried ta wananchi. Ni tuona national government ye busy ye launch projects. Lakini county government sitina mbesa sia kweka development. Kiuni kindu twaile kwikulia niki. Na ni twaile kwasia as much as national government ina budget sia national projects. Mbesa sia county government onasioni sia ile kuka ni kana county government sike project siayo
na kwenana na nzama magavana siojine kana kwa oyu kaunti mbinge ya isokwata ilovia kuma kwa serikali nene kwa ilungu ya mbewa miei ina kindu kila kikwamitie uthukumi ndevisia mesala melati ya maendeleo na kuima mathie kauta serikali nisio ndesi ya mitioko ila tunaina senate tokitiye maseneta mokitiye mbesa mbingi siende kwa counties tokitiye 470 billion siende kwa county yuyu serikali ino yoka yasia ona 350 itono kwata itena mbesa isu lakini itu isi serikali ayolo yithaye na mbesa no tukwa nondo mekwika niki indi county iteonengwe priority situmewe mbesa masivitali mawewe ndawa maondo mama leo mashughulikiwe niki na ito ile kwikulia monota na inchi na tutikulia hata na inchi nito ile kwambia yuko agitate na tutike pressure kwa national government mbesa isu si releasewe na at all times mbesa si account city da waniso si ambe sio releasewa Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa ilovi nye dito wa Benjamin na mwaka Munene wa maminista Musalia Mudavadi yuwe wetakana kuvaluka kwa ukwati wa nthi ya Kenya ni kwa kutumite uthukumi wa serikali uteani wa undu vailite undula ukwetakana ni wathothete vanene kusilewa kwa ilovia sia kaunti. Unedi wa Mudavadi huyoka itina wa ngwatano ya madaktari KMPDU kaunti ni 10 na ile kutesia kutoa isia mikomo kwa kulea kuivwa misala yovo muna ilovia ila italora kuivya mikovo. Angelina Mose ena Mauvoo. Nene va kaunti na Mombasa imwamba na governor wa kaunti Abdulswamad Sharif Nasir ofisini wake Mudavadi ni wawe takana serikali kukosa ilovia kuetetwe ni madhie kuingiva. The crisis that Kenya is facing is much bigger than we may imagine. Yesterday when I spoke to the iftar, I gave an example of the commitments that the Kenya government entered into. Very, very demanding commitments to the people of Kenya, which we are not about to run away from, but which we have to deal with. Ingini wawetekana uthukumi wa serikali wende na kutungwa na itina ni mathie vala ukuwetekana kiicho thothe chovaneni ni mathie ala matiwe ni utongo imovetu. Musalia wetekana serikali ya Kenya kwanza ni mwende na kuiva aiwetekana nicho kitumi serikali si akaunti cha kukwata ilovia. On one of the programs that the previous government entered into, the demand is that every January there must be a payment of 40 billion Kenya shillings. And then 6 months later, in July, to the same commitment, there must be another payment of 40 billion shillings. Now, these are commitments that have a primary charge on the consolidated fund. So you cannot run away from those commitments. Munene uwa maminista ni wawe takana serikali ni kufikia kuthinikia vata o na kuikia malunyome mwanya kuthinikia ilovia sia county na kuona kana athukumi muviani wa uiti county ni 12 ni makwata misala yo. I spoke and I acknowledged that there has been a delay in the remittances to the county governments. And I just want to assure you that as a national government, we are working towards resolving that issue. Not just in dealing with what is outstanding, but to look at a process that will be smoother and then ensure that county governments get their resources on time. And this is an issue that is being discussed jointly with the National Treasury, and sooner than later we are going to make a more detailed pronouncement on how we intend to solve this problem. County hii 12 na ile itonya kukunikana ilovia isi ya county na misala ya thukumi muviani wa uiti ni vama na county ya Mombasa, Kisumu, Nyamira, Kisii, Murang'a,
Nyeri, Laikipia, Bomet, Nyandarua, Embu, Vihiga na kaunti ya Taita Taveta. Gavana kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir wetakana serikali yake kwa oyuni moiwaka na ite kukwata ilovia vala wetakana no athukumi maiveme oka indi uthukumi ula ungi kwa oyuni ungamite. We are 4 months behind in terms of remittances. However, at the same time, we have just been unable to pay that 1 month. So you can imagine that we are trying as our own as a county. Kavindani kau Musalia ni umani avane mvango wangu atani azimiwa kusiokea maandamano awetakana suma ili na ila maandamano ama atoa iswe liwetie wasio monene muno. We want to tell our leaders in other quarters, please be responsible. Be responsible. Why are you cheating people that you can create a second government in Kenya? Why do you make such reckless statements? That you can actually create another government. And you're making these statements when you are seeing very clearly that in our neighboring region, there's already conflict in Sudan. Ona uyevo Gavana Nasir nuwatakana serikali yake ni kuende na kuyeva kavyo kuli kume uthukumi kui mwenende indi si kutoisya maandamano ama vangithi tuni mutongo wa Azimio Raila Odinga. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuisonga na mbeni kana serikali nene vamwena sia MUTUKU nisiendeka kuikia vinya thini wa maundu ma uiti na kusisya uthukumi wa masivitali withiwe wa kutethia enendi. Woni kuyanana na Reverend Florence Musila wa kanisa wa SK chamwe uloika thiyani hitino wa kutethia kana kutethia na ikundi yemwe ya uiti kunengane ndawa ithimo na uiti utendevi kwenendi isio nisya kathiyani. Boni Mutisia nukuelesya. Ndongo ino ya kanisa wa SK chamwe va kaundini ya Masaku Florence Musila ni wawetakana no nginya kanisa ikethwa ikwatamba uene nthini wa mundu makonetio uiti nange kumanya uima wa mwe na nikelo kila mosi muthenyane wa umundi ene maikwata ithimo na uiti wa mana na nikana tuke na kukomana na andu ma community na kumanenge services ila matona kukwata kuya kwasa tumaete baba kube nondo idite kanisa to believe in holistic ministry, holistic gospel, whereby neto kunenge andu ndeto yanga hii neto kumaboye ya na withi atuyo concerned na hali yo ya afya. Utethio wa vikia utaloa ene nthimbe wa mana tano kuma isioni ithi na lamata kwata uiti kana mazeso wa matafika uisioni si andua ni kula ene nthima ende na uvinyika. Kielelo cha mbango wa omonthi ni cha kupikia mundu wa nthipyu ku Vilingi nundu mala maingi nitwithita tuyona activity tenu itwa makanisa ya mataoni ukisa kwithia baje mtu amiona kundi kutuenda mundu wa nthipyu wa kawaida kumashinani abikewe ni services ila itona kwitha sio kujaji ulo. Amwe maenendela makwata uiti na ithimo mujanyani wa umundi ni malesekana wethe wa weu niko wa munene na ingi mome kwa mite misini matena ndawa kana matena umanyiwa kula matonya ukwata ndawa kwithe wa mena ukwati munini ingi masivitali ala maenda masilikali matena ndawa mbiani usia kuthinikia mawumo ito unekane esa nundu nito wakwata tuathimwa na ala tuethe watu na Mauvoo nito wakwata dawa. Kila kimwe ni kwithwa hospitali mbinge wa ina ndawa wo nitwa kwata opportunity ya kwithwa twaitwa ituna wa ndawa lakini muno ita yuaenda public health institution kila wandigia okaenda wa chemist lakini umunde twakwata dawa cia utuwezesha at least wewe the mundu ni wa mana ndawa ila utumia na akawi chemist akaenda akweta kathanga uko akasia nenga dawa no inaandikiwe ni daktari bandu bawacia tunine wa mukuthilelo aingi maenethe no kwithwa matakwata uiti kana matatonyo vika kula matonya ukwata uiti na vewe luma manyenda ila matonya utumesea mawula mamekumbilite na kweka uvinyeka misini matenda umanyi kana matatonyo vika masivitali ni ukwata uiti ni expensive na ukisa kwithia ngalama ya uiti yeyi ulumo no ukisa kwithia andu aingi mako nthi mai afford
kou ni tukukulia patonyeka andu matethewe ku siwa health uima wa mwe na maitethewa na ndawa na nikana mauogwa la methitwe maimathinia mekuya mataupikia nundu wa kwithangala mayeyulu matonye kuetewe na kutethewa kou muno government county government yitu ya Masako specifically Ministry ya Health nito makulia moke kuundi matethesie enenthi na nikana with the queen premature deaths na ikuile itona kusiwa ni kwisilandu kuitwa mituki na tene withie ni siasiewa. Reverend kana mutavanya Florence Musilani wa taranu kwenda na ukwatenia na enendi na ene yanda kumangale kusionthe kwa ile uitisioni siandwani na mwenende kuikiri kana ni masoveka. Mubango la twina guo ni kuendea na kupartner kana kukwatania ona institutions sia health ta county government ministry specifically Ministry ya Health na institutions so inge either private kana public institutions ila itona kuendea na kukwatania na ito na kuete services isu sia uiti kuloko kuma cha mweka dhiyani kaundini ya Masako nyeni tawaboni motesia amanigwa skuluni wa musingi wa kukoma wa Kalatine ulawe mumoni mwingia yulo nimakule serikali nene ya kaunti ya Kitui na numango ya ulau mamatethesie kwa kanyumba ya kukoma ila yavuthiwe ni mwaki mithandatu mbituku mwalimu nene skuluni usu Sara Kimanzi eweta kana skulu o nulasimikite kwosa kimwe cha kilasi na kukitunga nyumba ya kukoma na kwenda matethewe kwa mituki. Lina Musangi ena Mauvoo. Amanyiwa maskulu wa musingi wa Kalatine ulo iwodini ya mumone mwingia yulu nimethitwe makwisila ivinda yomwitina wa nyumba ya ukoma ya 8 kana dormitory kuvutho ni mwaki mithanthatu mbitu umonie mwaki na gila monie mwaki wethi amanya kana kamwe kakulia kangi kula kwa wili tunundu manekiwe mbalbu ili ate kwa kana ata rendi kangi kwasya imwaki na siana siasemba kilasi kiki baba kubyandija sento the dormitory mwalimu ege alika igwe wana kwasya mwaki na wana kwasemba kudikite kithekani ubisi na wili tunagwethe agwenda kusemba guke kuko sikumya sindu syo indi twa kondro wana kula kwasembete alimu makubuthania na kwakwatiwa na kuuka lusini na kwatungwa kwenana na mwalimu munene skuluni ni kana vaima manyiwa wao mea kilingisi nekini kwithiwa manyiwa ama ikilasini indi ni waweta kana vaikindo na kimwe kiao kwa na vala sindu sia manyiwa sia vivisio vyo ni mwaki twako ni vati one of the classroom twametwikiria boys dormitory na twamuvu sana situ balaba negi boys na mubaka suo twendeu Musioka mbuvi ni kivu wa kisioki na ula wakule ndongo hivi kulikila na kwa kiasia na dormitory. Na ondoni watu kunia kwa mzituko munene, tuwabikiwe ni muuke kwa matress silasi ya bisa siasiana. Na kwa kiuni tuosi initiative na tuwasemba umuna community wa control crowd na tuwatulisa. Na siana zio tuwalani wale ni museo, siana siya komanesa school ya endea, otondo inaendea. Lakini wamanu tuina madhina nongwasia dormitory na tatasia division nzima ya Mumone South neto ukulia atethesia kana mbodo ila ingi itonya kwithe itonya kuete koko ikekia ona ika dormitory nena ngange kubiteno na ngongela kwasia kulingana na structure na mwakile nongo kule na mwala meza kwaka ngiri ila nguneke wise kwithe ne ya kwa standard ebwana ta undumbange tonya kutonyika teno nokethana ta tonya kwithia itonya kukuthuka ona tino yoka ni area sionde kulame akwe kwakwa na ebwana ta ukoma ciana ya kwikala ciana withie ni akwe bwana kwithia ina utethi Ofisi wa ndongo ya kakauntini ini watambuka skuluni na vala matongo iso ni motethesia wake kana pia wa mwandu Irene Kasalo siana isete wa mavula mito suka ovamanya siendo inge ya biwasa kwethia siena mattress siena mabula na sibano sikoma
na ila twakwatie report ino kwesila bala be teacher na Kemansi ola watumanie balane nitwatabishe mheshimiwa na ke mheshimiwa Kasalo ni wosie ondono ona metoke mwasisi abane mukona mheshimiwa nototumia na mattress atotomana na mabula atotomana masuka atotomana masanduku atotomana ndoo siasa na sio dambia na atonenge sanitary pants pete siana nikana sia dipigia levinda yo withene siete dia na wethe kwethane sia soma nesa patena dina Mutunga Muvea ni makule serikali ya MUTUKU ivikie na kuye ya skulu ukithitonikia kwa ilangi ya usesei. Shukuru kwa kuwa mmetuonekania. Leo kwenye ile domu ilichomeka tunajua tulikuwa tumekimbilia sana. Na kupitia kwenyu umetuweka morali, sasa hivi tunasikia hata vizuri, tunaweza soma sana. Na next time Mungu atawabariki. Iguni twekata ni tuonga. Unala mogie mayo kondo moka. Ajali ninyo moka neza muno no ni ya oba kila mutema. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma skulu ni wa musingi wa Kalatine mumone muingia Yelo County na Kitui Nilina Musangi. Haya nazindi metrika kana mo kanesa tikwate kanangi neme ukitwa na mayo kanesa ikanasi anaisu si akiwe bandu ikoma twambothi umavani ndu siokethetie Mauvoo mbengi. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ANEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimu kwisila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika. Empowering future professionals. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau. Hindi ni siya wetina ne kavila niambia. Wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo. Yu vaiku nyo muluo. Nondo Vilingi ni wabubwa. Ukamba witu ni museo na wilato. Ndi ito Mutongoi TV kwa tanyo ya mukamba ni tuafika. Mauvoo makele mavuti meukonya uteti utanithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio Devina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongoi TV watanio ya mukamba nitwavika Wimumanyiwa uminite class cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbe wa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma certificate on umwe na craft courses ta journalism and media studies ICT catering and hotel management travels and tourism business studies engineering fashion design garment making and interior designs health social and applied sciences beauty and hairdressing kana cosmetology on umwe na short courses ta uteleva kati wa ingi
mbingi twina alimu avivithie vamwe na muthiluko masio maki umuthi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni mwianie nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyaneye muvuko waku no kana kukwata mwanya waku kamirani ka wosani witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwakani wa 2023 apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa mauvombe yangetuthoke mavisi maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila yikwame Nkrumah Street Musini wa Thika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Ni na udhocha ingi tuendeye na kumanithia maskwota mbe wangili ile alamekala kisakini cha Kasuitu kilege mavuka ukamba wa River nimeka ila serikali ya kate na ila ya kaunti kuisla muveani wa itheka imamandhia usungio wa mukulu ya makwani maitheka alama ende na omeka lila na aingimo kwithiwa memuisioni kuma kithekani chu cha Kasuitu kilameka lite kwa ilungu ya miaka mbe wa 500 imembia melesya kana ona kutwika mekalite kithekani ki kwa ilungu yasa ve andu mambise kwenda kumakuithia undula aingimo meotiwa matena vandu metamusi. Daniel Mwangala na Mauvoo. Ine nthia mainena na Vilingi wa Mauvoo ni mumbulakana kwa miaka mbembe wa 50 methito maithina muno nundu wa kukwithwa kundu kikivuthukanio kula maikala na masangi makalasimika ukomanza na kuiya ciana cio mwisioni wa kuvithukiwa. Pau kwikalite tukuitwe kundu kwingi muno na nene tukeagwo ukilai matilia makiretike makuiwe ni kiugu yeta yusini makalatasi taomboewa matilia makaenda usini meitio zita tuluka zingi zita zikulumanirwe na kuja na gwono ndo mwao nkaine wete bata bwitondo weyana na ite twepiko bau wao tinora tinawo ni wa kwithwa tina bandu ba kwikara twakie tusumba twa makaratasi tuzuka ningo titithinite ikaraibati yomboewa tibibigwa mpaka tesothi pauti tititwa wabuti nithasu tatwa wambaka Kasuitu keulu tatwa wa ikibunzuki uoka ni malisaka ne vatoneka makaendea na uthina ngambeange ethiwa ni meokwithwa kisioni kila mekalite kwa uthu cha Kasuitu kila kia River nundu wa andu amwe mambise enda umakwithia isioni isu patena mavalua ala mailite ciana ila Kasuitu ndiwa ni mbingi muno kana kadhao neve kadhao na nya manalala hapo serikali iangalie. Inasema tunataka ndiwa zote maende kwa wanza muone na meza na yuti asia serikali nundu serikali no yi serikali ni tunenge bandu baikara tikatu atia na Kasuitu tisa methoi na kuya kile vinda tona mundu mweni acha ai uzoko tuomboea hiyo ndiye na siti huko ukionekana wewe no yaonekana hapo unasikia ai ule anakuja kubomelea sisi anatoka wapi? Kwa hivyo tunalia serikali ituonee huruma, itupatie makao mahali ya kukaa na makitupatia tutatoseka. Yuma yenda atongoi asakueva kauntini ya Masaku evo seneta wa kaunti ino Agnes Kavindu, governor wa kaunti ino Mwandu wa Vinyandeti, muyumbe wa kiliomuge cha Mavoko Patrick Makau, kati wa atongoi yange kulikila katina kumatethesya nikenda kumavosya kuma thinani wakova na kwa na kwithiwa na vandu va kwikala. Kwa hivyo tunaomba serikali, maana tumeingia kwa ofisi zao wanatujua wote, hakuna ofisi ambao haitujui, alokaitie shamba, maana wao ndio wametupromisi watatupatia shamba. Na hao watu wako hapo, hakuna mahali pengine wanaweza kwenda. Wamama wamesekea hapo, wamepata shida hapo. Saa nyingine hawawezi kulima juu ya kutishatishwa juu wanakuja kupomolewa. Tushapewa notisi hii ya hewa, nafikiria mnajua mara nyingi sana na hawa matapeli wa mashamba. Tushapigana hapo tukifukuza watu wale wanakuja kuweka mbiko ni huko mara nyingi. Na tunaenda kwa serikali tunawaelezea wanakuja wanatutia nguvu tunawafukuza hao. Ukoli ya gavana wito wa Vinyandeti ni mama tumwendete na nitwisini esingewe Kasuitu.
asukume tunewe kitheka ki o bamwe na MP witu Makau na MCA Kaloi twi mukulia tatongo imaitu tunasa kuie mututethesie ni kana tukwate mundo wa kasuitu na ithi takaji makasuitu twendone wabuka suitu twikala nundu ibo twathikie presenta cia ciana citu kwa utwe mukulia kwa ndaia mutukwate mbau TNND ameoka maende na uthina kilioni mbuga gicha Mauvoo indi utalo munene wono ende na uthina ku serikali ya kaunti ya Masaku yende na kwathana kanani kumanda usungi wa kutoa mathina su kwilikana kana chumane kivetuku wala musumbi unathani serikali ya katini kulikila na kumina ngusanisyo. Daniel Mwankela, Mutungu TV, Kumova kauntini ya Masaku. Ikundi ya kiene ya Cholo Development Foundation yimwamba na mivea ingi ni maambisia walanio wa kuvanda miti ngilima na tatu kaunti na Makueni kutungia mawithuluko na kuongela kilungu cha mitutu kauntini isu. Minisa wa mawithuluko kauntini na Makueni Dr. Sonia Nzelani ni wavingwa iseso ya kuambisia walanio o ula wambiwa wodi ni atulimani vala emwamba na MCA wa wodi isu chalo mumo makathi ya ikundi yi kwa woni wayo wa kuende ya kwa ilia mawithuluko. Ken Mulinge na livoti. Nikivila wa ikundi ya Cholo Development Foundation mwaniki mololo inene sesoni ni wawetata makuatiani na makundi angiki kifodhokanyo makusove mawithuluko kaunti na Makueni kuwekithia ndoto ya kwele mawithuluko makaunti na unge kuongela kilungu kila kikaloni theka kaunti ni tumeweza kupanda miti maelfu. Miti ambayo tumeweza kupanda ni miti ya kawaida na miti ya matunda ambayo pia tumenunua kutoka kwa wakulima ambao wanaikuza katika eneo hili. Mpango wetu huu ni katika ile mpango mingi ya kuweza kusaidia vikundi vile viko katika Makueni, Taita Taveta, Kajiado, Kitui na Machakos ndani na hata Kenya yote. Ndani ya mpango wa Planet Plus CBOs ambao tunapewa ufadhili na Grow With Us ambao ni wafadhili wetu kutoka kule Ujerumani. Tutaweza kukuza misitu yote ya Makueni na kuweza kuipanda miti iweze kujaa kwa mpango ambao tunauita wa ecosystem recovery and restoration ama kuweza kurudisha mazingira kwa vile yalivyokuwa kitambo. Na pia tunafunza wananchi kuweza kukosa kukata miti. Kwa sababu ile miti mikubwa ikikatwa hata tukiendelea kupanda tunafanya kazi ambayo ni ya bure. Vile vikundi vidogo vidogo ambavyo vinafanya conservation ama mambo ya ukuzaji wa mazingira katika Makueni na kaunti zingine, na hivyo vikundi tunaviuliza kwamba ziweze kutufikia kupitia kwa barua ndio tuweze kuwaweka kwa mpango wa ufadhili wetu na mpango wa kupeana miti pia wetu ndio tuweze kupindua mazingira na kuweza kutengeneza njia za maisha ya kesho ya watu wetu. Sara Nubi kuma ikundini ya Planet Plus ilani yemwe koneto kithitone kwa tambau huneni uwa mwaniki. Today we are in Makueni where we are launching the planting of 300,000 in this county. So we are hoping to focus the 300,000 in 10 specific areas where we will do the planting during the heavy rains. So by the end of June, we are hoping the trees will have developed the roots they need in order to sustain themselves even during the droughts. We are also hoping to work in areas where we've been told there's drought in this county. I think it's called Kilome. So this area we will focus in schools because there are some schools that have access to proper water. And then we will plant the trees also there and hope to change the climate of this area. Benson Maingi mwandiki munene wa Cholo Development Foundation akienda kila mundu kukwatene na monzika yone sio sia kwa ile mawithuluko makaunti ya Makueni. Basically what we are doing is climate change action. What we are doing is partnering with organizations and working with the community to ensure that we transform our areas. One of the ways is through growing trees and also partnering with other people. We are also creating awareness through education, through actual work on the ground. And on this particular day, we have launched 300,000, that is 0.3 million seedlings that we are distributing across Makueni and planting them. Ken Mulinge, Mutungu TV kuma kauntini ya Makueni.
Ofisa ula ungamite maundu makoneti kisomo cha mwenendi ulwa wima wa mwi kaunti ya Makueni Florence Mwongeli ni wenda enendi kuikithya kana nimeokonia na miile ila elite tanzie mwe kunenga miyo vinya wa kukitana na mauwau aidina kawinda kachathi cha maundu makoneti miile ofisao ni wenda muno amwika kwithi wa musali ni wambe maundu ni ma miile misio Caleb Chalo nukuelesio kuyanana na Florence Mwongeli kana mauwau maingi ala masumbu ame andu mauma na wana kila mundu kwea na vala unyothuthyo kwa enende mekonya na miile ila elite tanzie mwe kunenga mwe vinya wa kukitana na mauwau uwa kinena cha thine cha maundu mekonya miile kana nutrition va musine wa wote where we are having an activity called Nutrition and Sports Day. In this activity, we are targeting youth of all the ages, whereby the youth who are participating as players and also the youth who are spectators in the event or in the sports. And so we wanted them to be engaged in nutrition services. Florence ula niwo ungamite kisomo cha mwene nthi yulu uima wa mwe kaunti ya Makueni niwo unyothuthyo kwa kila mundu kubika kisesene cha uima wa mwe na kukwata ithimo cia mauwau mekivathukanyo wivo wau wa kisukali kwambatwa ni nthakame kana pressure wau wa kanza kati wa mauwau angi na vala waweto kana ilungu yenene ya ene nthi yesa kumanya kana ni waite mauwau a yesele. Services such as diabetes screening, hypertension screening and also malnutrition screening. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni. Muvea wa kukolania koti KRA ni waweta nthini wa mithanthatu kuma we kama waliukunza amani ya kulunga mathau ma kalata BCLB ukolanitie koti wa silingi bilioni 6.3 kuma kwa kampuni miongweli ila sikonanasia na utandithia uu thini wa kikalo cha KRA na ofisi wa munene wa uthukumi wa Silikali ni yetikila kampuni ingi miongweli thini wa kiwanza cha uthukumi va Kenya vala silikali ikukwatia kuongela ukolania wa koti kuma kwa kalata thini wa mwaka umwe ukite. We have onboarded today 20 companies. KRA already has timelines. The licenses expire by 30th of June. So all the companies that are supposed to have been onboarded, we expect them to comply. Just following on the clarion call of His Excellency the President, we started this journey in October 2022, and we then onboarded the first six. We then moved on to the next batch of 10, totaling to 16. And as of today, we are actually very proud to report that between 1st of November and yesterday, 16th of April, we had a collection of 6.6 billion, which is actually 29% growth compared to the same period last year of that 16. So what this tells us is there is a benefit to be reaped for all of us. So it is therefore right to say that ability to onboard will be a requirement for licensing. I want to assure you that any attempt to evade tax, as always KRA does, will be dealt with promptly and decisively. Because we have a country to develop, we have programs to run, and therefore we expect each and every company or any businessman to pay taxes, because we would rather have very few complying operators than having 1 million who will force government to spend more money chasing and ensuring compliance. So my request is let us comply. Kungi ni kana musumbi Dr. William Ruto ni waweta kana silikali yake ni yumitie kuona kana maundu ma uiti ni maila masipitali ni onthe vandhi ya Kenya ni kana kila mwenendi kukwata uiti kana kwata uiti asuvike. Musumbi Ruto aweta ukavindani kala ukwathukia mitungi ya nzeve ya kuveva kana oxygen kuthi masipitali ni kiuthukanio ma kaunti sionthe si miongwena na Mwanza isesa ila ya kusiwa ni minista wa uiti Susan Nakumicha
na nzama ya magavana mawikaloni Mamu Sumbe musini wa Ilovi. The project we are discussing today, Excellency, is a launch of oxygen infrastructure. Of course, today we are going to launch visually about 20,600 oxygen cylinders. We have not filled them with oxygen because that depends on consumption. Yes, depends on consumption, but we have 150 here that are already filled with oxygen. These cylinders, Your Excellency, are marked Government of Kenya. Challenges we found, Your Excellency, were that oxygen was not available, that even where we had the production plants for oxygen, many of them were not properly maintained. To health services. Today, we have a keen focus on primary health care and community health services. This launch, Your Excellencies, ladies and gentlemen, goes a long way in improving the capacity of our health system across all 47 counties. As such, the Council of Governors is glad to be part of this flagging off. Intervene radically and make healthcare inclusive, accessible, affordable, and of very good standard. A healthy nation is a foundational constitutional expectation, and the right to the highest attainable standards of health is an entitlement of every citizen. Further, low access and inadequate access to health care facilities due to inadequate infrastructure and high costs have subjected many people to great suffering. Frequent illness deprives many people of the ability to fully pursue the opportunities of life, including education and gainful employment, and even leads to loss of life in some cases.